Hello, good afternoon, all of you. So, we are studying assimilation of different elements, and we discussed assimilation of carbon and assimilation of nitrogen. So, we know that assimilation is nothing but it is the uptake of nutrient and incorporation of the nutrients or elements in the macromolecules or cellular constituent. Different elements are existing in nature in different forms. For example, nitrogen is existing in nitrate, nitrite, gaseous nitrogen, etc. Whereas carbon is existing in the form of carbon dioxide. Similarly, the sulfur is also existing in the form of sulfate, sulfite, thiosulfate, and sulfide. So we know that the elements they should be present in proper oxidation state so that they can be easily incorporated in the cellular constituents. So in case of nitrogen, we studied that the nitrogen is having different oxidation state from plus 5 to minus 3. So nitrate, nitrite, gaseous nitrogen and ammonia. So ammonical form is easily assimilable. Similarly, here also in case of sulfur, we are studying assimilation of sulfur. So sulfur is also existing in various forms, and in each form the sulfur valency or oxidation state of the sulfur is ranging from plus 6 to minus 2. So sulfur exists in inorganic forms such as sulfate, sulfite, thiosulfate and sulfide. And elemental sulfur. The oxidation state of the sulfur ranges from plus 6 to minus 2. That is, when the sulfur is existing in the form of sulfate, the valency is having plus 6, whereas in case of sulfide, the valency will be minus 2. And when the sulfur is existing in the form of sulfide, it can be easily incorporated. So H2S form is easily assimilable form. It means that when the sulfur is existing in the form of sulfate, it should be reduced to sulfide, and then it is easily incorporated in the cellular constituent. So when the sulfur atom is released from organic combination, it can be oxidized by soil organism to its highest oxidation state, that is sulfate. We know that different soil bacteria are there and they are oxidizing the sulfur to sulfate form. The sulfate anion can be utilized by both plants and animal for the formation of sulfate esters found in nature, and before it can be utilized the sulfate anion must be activated with the phosphate. So it is observed that plants, animals, bacteria they are going to utilize the sulfate ion, but it should be present in the proper oxidation state. Though before it can be utilized, the sulfate anion must be activated with the phosphate. So activation of sulfate with the phosphate is necessary here, and so that before it can be utilized, it is necessary to activate the sulfate anion. So the formation of sulfate esters are found in nature, and for the formation of these esters, both plants and animals are utilizing the sulfate anion. So how the assimilation process take place and what are the different stages of assimilation of sulfur that we are going to study here. So different steps of assimilation are there. The first step will be activation step, that is the activation of sulfur. So activation of sulfur occurs in two steps. Firstly, there is a formation of adenosine 5-phosphate followed by formation of adenosine 3-phosphate 5-phosphosulfate. APS means adenosine 5-phosphate. सल्फर जर युटिलाइज व्हायचं असेल किंवा ॲसिमिलेशन सल्फरचं व्हायचं असेल तर त्याचं रिडक्शन करणं आवश्यक आहे. पहिल्यांदा त्या प्रोसेसमध्ये ॲक्टिवेशन सल्फरचं होणं आवश्यक असतं आणि सल्फरचं ॲक्टिवेशन हे फॉस्फेट विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फेट हे होत असतं. तर पहिल्यांदा त्या ठिकाणी APS फॉर्मेशन आहे, म्हणजे ॲडेनोसाईन 5-फॉस्फेट. APS हा त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे आणि APSचं पुन्हा फॉस्फेटची रिॲक्शन झाल्यानंतर PAPS तयार होतं, म्हणजे काय ॲडेनोसाईन 3-फॉस्फेट आणि 5-फॉस्फोसल्फेट. तर ही स्टेप जी आहे ती पहिली स्टेप आहे सल्फर ॲसिमिलेशनमधली, त्याला म्हणायचं ॲक्टिवेशन. तर सल्फरचं किंवा सल्फेटचं ॲक्टिवेशन
विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ही पहिली स्टेप आहे. अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ॲडेनोसाईन 5' फॉस्फेट अँड अगेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ॲडेनोसाईन 3' फॉस्फेट 5' फॉस्फोसल्फेट. So reaction will be shown here. Reaction is shown here. Sulfate plus ATP, APS. APS means adenosine 5' phosphate plus ADP. ATP मधला एक फॉस्फेट सल्फेटच्या ॲक्टिवेशनसाठी वापरल्यानंतर APS तयार होतं आणि जे रिमेनिंग आहे ते ADP आहे. म्हणजे APS प्लस ADP. ट्राय टू अंडरस्टँड क्लिअरली हिअर. The activation of sulfur occurs in two steps. Firstly, there is the activation of sulfate with the help of phosphate. So, there is a formation of adenosine 5' phosphate. And again, further it is reacting with phosphate to form adenosine 3' phosphate 5' phosphosulfate. PAPS. पहिल्यांदा APS आणि नंतर PAPS. So, PAPS is the sulfate donor इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट ईस्टर. पहिली स्टेप काय आहे? सल्फेट प्लस ATP इज इक्वल टू APS प्लस ADP. आणि पुन्हा APS रिॲक्ट झाल्यानंतर PAPS तयार होतं. सो PAPS म्हणजे काय? ॲडेनोसाईन 3' फॉस्फेट 5' फॉस्फोसल्फेट. हा सल्फेटचा डोनर आहे. इट इज डोनेटिंग सल्फर टू फॉर्म द सल्फेट ईस्टर्स. द जनरल रिॲक्शन मे बी रिप्रेझेंटेड ॲज phosphate plus PAPS is equal to ROS plus PAP. So there is a formation of sulfate esters. Now sulfate reduction. The second step will be reduction of sulfate. Now you should understand सल्फेट मधला जो सल्फर आहे त्याची व्हॅलन्सी +6 आहे. तो फॉर्म जो आहे सल्फेटचा तो इझिली ॲसिमिलेबल होणार नाही. इझिली ॲसिमिलेशन होण्यासाठी त्याची व्हॅलन्सी सल्फरची -2 पाहिजे. म्हणजे H2S हायड्रोजन सल्फाईडच्या फॉर्ममध्ये तो असला पाहिजे. सो द सल्फर शुड बी प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ हायड्रोजन सल्फाईड सो दॅट इट कॅन बी इझिली इनकॉर्पोरेटेड. सो फॉर दॅट पर्पज द सल्फेट शुड बी रिड्यूस टू सल्फाईड. म्हणजे सल्फेट टू सल्फाईड आणि सल्फाईड टू सल्फाईड. SO4 टू SO3 आणि SO3 टू H2S. H2S फॉर्म जो आहे तो इझिली ॲसिमिलेबल आहे. म्हणजे सल्फेटचं रिडक्शन हे त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. सल्फेटचं रिडक्शन सल्फाईटमध्ये SO3मध्ये आणि SO3चं पुन्हा रिडक्शन H2Sमध्ये म्हणजे सल्फाईडमध्ये. असं झालं तरच तो सल्फर इझिली ॲसिमिलेबल होणार आहे. द रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाईड आयन मस्ट ऑकर बिफोर द सल्फर ॲटम कॅन बी युटिलाइज टू फॉर्म सिस्टीन. सिस्टीन हे अमायनो ॲसिड आहे. सिस्टीन हे सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड आहे. तर सिस्टीन अमायनो ॲसिड तयार होण्यासाठी सल्फर ॲटम त्या ठिकाणी युटिलाइज केला जातो. सम अनएरोबिक बॅक्टेरिया लाईक डिसल्फोविब्रियो युटिलाइज सल्फेट ॲज अ टर्मिनल ऑक्सिडायझिंग एजंट. अनएरोबिक बॅक्टेरिया म्हणजे ज्यांचं रेस्पिरेशन इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन होतं अशा अनएरोबिक बॅक्टेरिया. सो इन केस ऑफ अनएरोबिक बॅक्टेरिया फॉर एक्झाम्पल डिसल्फोविब्रियो utilize sulfate as a terminal oxidizing agent. It means that in case of anaerobic respiration or anaerobic bacteria, other than oxygen will be the terminal electron acceptor. And here other than oxygen means sulfate, carbonate, nitrate, they will be acting as a terminal electron acceptor. In case of disulfovibrio, SO4 will be the terminal oxidizing agent or terminal electron acceptor, you can say. This process is called as dissimilatory sulfate reduction. ज्या वेळेला अनरोबिक रेस्पिरेशन होतं एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये, फॉर एक्झाम्पल डिसल्फोविब्रियोसारख्या ऑर्गॅनिझममध्ये, आणि ज्या ठिकाणी SO4 हा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर असतो, अशा वेळेला ते जे रिडक्शन आहे सल्फेटचं त्याला म्हणायचं डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन. अँड H2S इज रिड्यूस फॉर्म. सो सल्फेट इज रिड्यूस टू H2S, सो इट इज रिड्यूस फॉर्म. द रिडक्शन ऑफ सल्फर ऑकर्स in the presence of membrane bound carrier that contain an active OH group, hydroxyl group. The reduction of sulfur occurs in the presence of membrane bound carrier. रिडक्शन होत असताना त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह OH ग्रुप असतो आणि मेम्ब्रेन बाउंड कॅरियरच्या प्रेझेन्समध्ये रिडक्शन होत असतं. इनिशियली द
Initially, the carrier is charged with sulfate group from APS to form a thiosulfonate. So, firstly, there is a carrier is charged with sulfate group to form thiosulfonate. So, carrier is the protein. Carrier having sulfidyl group reacts with AMP S double bond O OH. या ठिकाणी दाखवता आलेलं नाही आहे ते, बट यू शुड रिमेंबर हियर कॅरियर SSOH प्लस AMP. कॅरियर SSOH म्हणजे थायोसल्फोनेट फॉर्मेशन. इथं दिलेलं आहे थायोसल्फोनेट. कॅरियर SSOH म्हणजे थायोसल्फोनेट. कॅरियर मेम्ब्रेन बाउंड कॅरियर हॅव्हिंग सल्फायडल ग्रुप रिॲक्ट्स विथ AMP S डबल बॉन्ड OH टू फॉर्म कॅरियर SSOH म्हणजे हे काय झालं थायोसल्फोनेट प्लस AMP. देन दिस थायोसल्फोनेट म्हणजे कॅरियर SSOH. दिस थायोसल्फोनेट is reduced by thiosulfonate reductase enzyme to form dithiol form of the carrier. Dithiol form कसा येणार carrier SSH. So reduced ferredoxin provide 6 electrons required for this process. Ferredoxin reduced form मध्ये जो ferredoxin आहे that is providing 6 electron to reduce the thiosulfonate into dithiol carrier. So here in this PPT it is shown that the carrier SSH म्हणजे dithiol carrier, it is going to react with ACOCH2 बॉन्डमध्ये आहे, CHNH2 पुन्हा बॉन्ड आहे आणि COH. हे काय आहे O ॲसिटिलसिरीन. कॅरियर SSH म्हणजे डायथायॉल, इट इज गोईंग टू रिॲक्ट विथ O ॲसिटिलसिरीन. या ठिकाणी बॉन्ड आहेत हे तुम्ही अंडरस्टँडिंग करून घ्या. O ॲसिटिलसिरीन म्हणजे ACOCH2 बॉन्ड CHNH2 बॉन्ड COH. आता ह्याच्यापासून ACO गेल्यानंतर CH2SH CHNH2 COH म्हणजे हे काय तयार झालं सिस्टीन प्लस कॅरियर SH प्लस ॲसिटेट. सो रिॲक्शन इज लाईक दिस. डायथायॉल कॅरियर रिॲक्ट्स विथ O ॲसिटिलसिरीन टू फॉर्म सिस्टीन अमायनो ॲसिड. सिस्टीनचा फॉर्म्युला काय आहे CH2SH CHNH2 COH मध्ये बॉन्ड आहेत प्लस कॅरियर SH प्लस ॲसिटेट. So the 2 electrons are required for the process. They are also provided by the ferredoxin. So this is the electron, that means these electrons are required for reduction and there is a formation of the cysteine. So in plants and microorganisms, reduced sulfur in the form of H2S react with O acetylserine to produce cysteine. An enzyme catalyzing this reaction will be cysteine synthase. Cysteine amino acid तयार होतं. केव्हा तयार होतं H2S react with O acetylserine. So there is a formation of cysteine and this formation is catalyzed by the enzyme cysteine synthase. O acetylserine, again I will repeat, O acetylserine reacts with H2S to form cysteine. Cysteineचा फॉर्म्युला काय आहे CH2SH CHNH2 COH मध्ये बॉन्ड आहे. It is catalyzed by the enzyme cysteine synthase. So in plants, microorganisms, reduced sulfur in the form of H2S react with O acetylserine to form cysteine, and free H2S can also be produced by the reduction of free sulfide, and the enzyme responsible will be sulfide reductase, which is widely distributed in plants as well as in the chloroplast. So free H2S will be produced by reduction of the free sulfide, and this H2S is easily incorporated in the organic acids. So in this diagram, it is shown schematically how the sulfate is reduced to H2S and how there is a reaction with the O acetylserine. So you observe it carefully. The sulfate is firstly activated by ATP to form APS, and then adenosine 5-phosphate is formed here. The formula is shown here. APS, adenosine 5-phosphate APS. ह्याच्यामध्ये ॲडेनिन आहे, शुगर आहे, फॉस्फेट आहे. सो इट इज adenosine 5-phosphate. Then with the help of enzyme APS reductase, it is converted into sulfite.
SO3, and this sulfide is reduced further by sulfide reductase enzyme by 6 electron transfer. FD म्हणजे ferredoxin. FD is going to donate electrons to reduce sulfide to sulfide. Sulfide म्हणजे H2S, and this H2S is going to react with O-acetylglycerin to form cysteine. So O-acetylglycerin formula is shown here. CH2 C double bond O, CH2 CHNH2 COH reacting with sulfide म्हणजे H2S to form cysteine, CH2SH CHNH2 COH, cysteine, and acetate will be formed. So this assimilation of sulfur is found in higher plants and organisms where the H2S is easily incorporated in the organic acid to form the sulfur containing amino acid. For example, cysteine म्हणजे पहिल्यांदा सल्फेटचं ॲक्टिवेशन टू फॉर्म APS, त्याचं रिडक्शन PAPS आणि डायथायॉल कॅरियर, आणि डायथायॉल कॅरियरपासून O-acetylglycerin बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर सिस्टीन अमायनो ॲसिड. म्हणजे पहिल्यांदा थायोसल्फोनेट झाल्यानंतर डायथायॉल कॅरियर SSH, आणि कॅरियर SSH हा O-acetylglycerin बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर सिस्टीन अमायनो ॲसिड तयार होतं आणि ॲसिटेट तयार होतं. सो इन दिस वे द सल्फर इज assimilable or assimilated in higher plants, and if it is existing in the H2S form, it will be easily assimilable. But if it is existing in the form of sulfate, it is necessary to activate and reduce it to H2S, and then H2S form or sulfide form is easily incorporated in the cell. So this is regarding the assimilation of sulfur. Thank you.